Lero njagala twogere ku kya contraceptives. I'm sure many ladies love talking about this, but also it's important because why we need to protect families but also raise families. So while you're taking the right contraceptive, you help us talk about this today. Contraceptive generally, memuli pills, condoms, bichi. Any method you use to prevent pregnancy. Ideally, it should be family planning. Contraceptive, because contraceptive is stopping to conceive, right? Blocking conceiving. So anything you do to block conceiving is a contraceptive. Nozanyaga atsoke ntandike n'abakyala. If you used it and at one point you are successful, yes. What did you use? Yes, things like that. Yes, I used the pills. Right. And it was successful. I managed to space for 3 years before I could get another child. Wow. And when I got that child, the child was healthy. Yes. How do pills work? What effects? How was it when you were taking them? How different was your life from before you started taking them? Yeah, my life was different because all the time I needed to take the tablets. It was so nagging and I had to take them every specified period of time. So it became it was nagging in that way. I was taking tablets every time. Although it helped me prevent pregnancy. Right. Yeah. What effects were they? Like, how did you feel? Like, some people have different reactions. Yeah, but in particular, how did you react? For me, I didn't react. It was good. The pills didn't give me effects. But before pills, actually, I tried the injector plants. They were not good to me. I was not seeing my periods. So I didn't like them, but the pills were good. I prefer abstinence because even the condoms these days, men are not trusted. They take them off during sex. They pull off the condom. Wow. So it's better you just... That's a very big accusation. No, it's I've had experience from friends at least who have gotten pregnant because they expect the man to they use the condom at the beginning, then the man takes it off during the process of intercourse, and they realize they're pregnant. So when they ask the men are there, I removed it because I wanted a baby. Wow. How far do you trust those friends who told you? I trust them 100%. How far? Can you at least tell us that? Yeah. But I know men I know men do take off the condoms, and you also know that you take them off. You also know I don't. But First wait. Men, do you take off the condom? You think they're going to admit? No, you don't. No, because I think we agree. Chikusanye twekweke. Kubanga abasajja bw'ojja lonobuuza ekibuuzo ng'ekyo n'okiforwardinga abamu tuyina ensonyi okwogera. Naye lwakuba nti kino kituyamba okuyigiriza abantu abalala. Yinza okuba nga nze kyali kituuse ku nze. Ekituufu abasajja abamu tulina omuze. Kitegeera. Ogenda n'olaba omuntu owo ennaku zitubayita baddeemu n'omugamba nagamba nti tugenda kuba ffenna naye tulina okuprotectinga nawe ng'okimanyi. Naye nga gwe owulira tekikumalira kuba nti oba kaveera no bagamba switi mu kaveera takola ki kangole ki kangezeeko wali era osala obukodyo bonna during the game ono mugenda kuteebwa gundi olwo nadda asala munne olugira bwoti obanga yekyuse n'ogira kati oli tasobola kukola ki kukirealizinga it's after naye ebiseera ebisinga bw'obanga obadde wa mukisa obanga odiishuuta mulungi nga ba Ronaldo abo n'oteeba olabula munnange byakyuse kiki ekyaliwo ate munnange kalabika kakola ki kayabika okitegeera naye ng'abasajja abamu bakikola nga kiki bugenderere era kyo kino nkubira abakazi omulanga okuba nti tuleme kufa ku ssanyu byokka ne tukonsideringe n'obulamu bwaffe kubanga abasajja ebiseera ebisinga tujja n'ebirowoozo biki bingi oyinza okujja nga mwana nga gwokimanyi wayitako eri ekintu tebigenda bulungi nga sejja genda nzeka kati kanyongere kuki ku muwendo so nkubiriza abantu oba baganda bange abasajja abandaba n'abampulira ne baganda bange tuli wano nti abakazi bwe tubanga tuli mu muzannyo tuleme okutunuulira omupiira gwokka wabula tutunuulire engatto ze twambadde tusobose gundi akajozete kagize osegede awo omuzannyo gujja kukola ki kunyuma nze kinena okwogera ku nsonga I can recommend condoms or yeah. Sebo pills simanyi oba gwe okozesa ki okumakinga sure nti tozaala baana just
sizaala baana just nze kyenkozesa kiti ekintu eki kiri ekintu kimu ntya nnyo ekakati nekondo omwezi zenyini zoŋŋamba waliwo abazikozesanga ŋŋamba laba nabaziika dda naye nze ate azikozesa tukyaliwo abamu ekakati kiva ku mutima gwo weŋŋenda weewo wobeera obuusabuusa ng'oyagala byakwetaasa awo obeera nga asibula eki ensi nze mbadde nkubiriza bannanga abali eyo abandaba n'abampuliriza lumba nga woolumba kyekyo sisi kugezaako kangende nkyekingeko eno ndabe kyekiriyo ojja kugendereza ekirala ogenda omumaliriza ng'ate tofunye ekyo ofudde firimu yakatandika efirimu yakatandika kubanga waliwo nze bamuzeeyi benda babineeyagaza nga bo kuva dda bakuba ndiba yaabwe nga naye bagenda bamanyi tugenda wangula oluvayo ati ddakigezi ojuza nti wali eno byavaamu kyekyo naye ffe tugenda kugezaako ono ali ati ono kiki ekakati nze nfundikira ŋŋamba wobeera olumba lumbisa leemu tobuukabuuka kaŋŋende naye ntyayo oyina omukyala nina mwina abaana omu bwati omuyeka biki ebyo byemukozeseza okulaba nti tofunye abaana bangi nva ku kyokwekuuma siriimu biki ebyo contraceptives ki zemukozeseza nina obukodo bwange gye bali abakazi yakintaasiza nnyo kwegamba olumu oganda tuyinza kunsanga ku mazzi ate ate gwe nonsaba bbiya kijja ekijja onsiŋŋanye ku mazzi amagezi wamaki ekikyoagala otya nnyo time back I was using a condom, so she began complaining that the condoms are burning her downstairs. So I stopped using condoms, so I was using the method. How effective? Because this is interesting. Yes, how effective is that withdrawal method? For mine, I know the way I use it because it's like when I'm using, when I'm doing the place, it's like the things it's coming, I get out, I just stop. I thought that's the time when it's more interesting. No, there's you can control yourself because you know in case you pour in that's a deal. tuleme kusavuwaza kintu kyo omusajja yagenda akantu ako tugezezaako enkola nyingi akantu ako kugenda gesanga wagenda ku blackboard nosoma mathematics nosoma ekyo kyebayita timing kulimba nosoma ekyo kyebayita timing kubanga omukyala olinga bwayogedde agambe nti akatundu ako kekasinga okuba nti kekakola kekanyo ebiseera ebisinga bagamba tawulira mpulira bagamba nti omuntu oba omukanzi ebiseera byayinza n'okukutukirawo kakati ekyo nkakasa abantu batono nnyo abasobola okukituukiriza nze kenyini nali nkigezezaako but then I realized that one day I was not accurate. I was not accurate. Yes, she became pregnant. Say, kati awo nno tugenda kola ki awo ne tuvaawo kati ngenda kukwate ku nsonga ya pills kati ekyo bwe kyagala nga tugenda ku pills nejjanjisanga nti omukyala ate yafuna side effects n'abanga tava mu nsonga nga mwezi lunaku ku lunaku okyegedde kati netuuka nebintama neŋŋamba kiki ate nga omupiira tebigenda bulungi okitegeera tebigenda bulungi kuba muntu bubwo kati neefunamu obuzibu nti omukyalo owange mweraliikirira nga nobeera awo nga obanga ali mu kkomera naye ng'ate oliwawowo nolwokuba nti twagala okuteekawo child space olwokuba nti enfuna yaffe otuuka n'okugamba singa nali mugagga nandibadde nkola ki nsobola kubanga nsobola okukola ki nolwokuba nti toyina enfuna ntono mukupangisa katugamba singa nzaala kati if you're just joining us, the show is definitely interesting. We are learning a lot. And some of you actually think that we just get these topics and just laugh about them. But it's important that you learn. 6565 to 1 SMS kati. Otubule, what method are you using? What contraceptive are you using? Obagena Facebook page yafe Menebaz Uganda or commenting kati otubulire. We
had a fantastic opportunity of meeting Mr. Misambu Stephen, who is the regional manager, Maristops Uganda. And he gave us he just broke down a few things we can do for contraceptives. And when we come back, we will ask, do Ugandans have knowledge of these methods? Check this out. Contraceptives are any device that is used to prevent a woman from conceiving, and there are several of them. We have the condom, the pills, some injectables called depot, and implants, which you have two types, Jadel and Implanon, and then the IUD. Women really get so many challenges of having very big families, and we really think it's very important for them to use contraceptives. And what people must know is family planning is try and error. Now, like for the injectables, you could have some challenge, for example, delaying to produce. Now, if someone is too young and they just go and opt to just pick it, it may end up giving them the challenge or delaying them to conceive. Tuba twagala bakozesa ebintu bino bibayambeko okuzala bana mu kiseera kye byagalidde kye babeetaagiramu, era kibayamba n'okukuza abaana abo obulungi ne maama yennyini okuwona, okuddamu amaanyi n'okukola, okufuna ku budde okukola n'okulabira abo abatono bayina. Naye nga ebintu ebisinga bibeera nga tugenza kugamba oyinza okulwawo okufuna kaŋŋamba olubuto, n'ekyo tekitegeeza nti kino oyinza okugaanira ddala okufuna olubuto. Naye bwe baba bakikusomesezza n'obeera ng'okitegeera, nze ndowooza tekijja kukuyisa bubi era oyinza okugumiikiriza. Nze mbuuza kondomu ezo bazikolera batandika mukwano oba bazikolera kutaasa kufuna mbuto? Mubabire waddamu ekibuuzo ekyo. Bazikolera batandika kufuna kondomu bazitandikira abo bali mu teenage age wamu nawe aba preventing pregnancies, kubanga omwana bw'aba nga akyali kale nga tana bakutandika ebyomukwano, kondomu ye muyisa bubi kusinga ate omuntu yatandise kubanga oba ofuusinzi wakiri kiba safe. Nze nandisabye bannange kondomu zibeere ku wezikoma. tugalewo omulamwa guno kondomu zikema tujja kudda ne tutunuulire kubanga ekintu ky'okusala kino kiri important. We are about 34 million Ugandans. How can we control this population? Government erowooza kuleetayo policies. China bakola one child policy. Tulabye campaigns for Gen X. They want smaller families. Tukoze tutya zina effects nyingi, abamu stopping periods. Then they can even make you have periods for a long time. Some of them you gain weight. Have you? Do what's that type that makes you gain weight? Which brand did you take? I took the injector plan. Yes. Just for twice I left it, and then I had weight, and I was not seeing periods. And then pills, I was normal. That's what worked for me. But for him, he's telling us the madam was throughout bleeding. So it differs from one woman to the other. The effects, but they are massive effects. Sobola tuwandikira oba olina ekirowoozo ekirala minibuzuganda@gmail.com oba posting akakomenti ko ku Facebook page yaffe Minibuzz Uganda or SMS us on 6565.